Hello everyone. So today I'll be covering the module lipids, and I'll be covering the third part from that module, which is sterol. So in sterol we need to study about the structure and the functions of cholesterol. But then before we get into sterols, I'd like to explain about steroids. So sterols come under steroids, so I think it's best that we go that route instead of directly studying what are sterols. So let's see. So I'm going to start with steroids. So let's start with the definition of steroids. So steroids can be defined in two ways. So they can be classified as organic compounds that are synthesized by specific cells or tissues in the body and released into the bloodstream. And another definition would be that they are class of lipids derived from a core structure of 4 fused carbon rings. So this is similar to the definition of sterols. So yeah, let's see. So the 4 fused carbon rings would be 3 cyclohexane rings. So cyclohexane means that it's a 6-membered ring, and 1 cyclopentane ring. This structure is known as the steroid nucleus or cyclopentanoperhydrophenandrine ring system. So I'll write that down. Steroids are made up of 4 fused carbon rings, which includes 3 cyclohexane rings, and 1 cyclopentane ring. This structure is called the steroid nucleus, or it's called cyclopentanoperhydrophenandrine. Yeah, so this word is important because they can ask questions like what is the ring structure in a steroid nucleus called. So yeah, it's important that we learn this. So yeah, remember that. And don't forget it. I mean, it's a big name, so there's no way you'd forget it. So let's get into the basic structure of steroids. So as I mentioned before, the core structure of steroids is formed by 4 fused carbon rings. So the 4 fused carbon rings consist of 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane rings. So that adds up to 17 carbon atoms in 4 fused rings, A, B, C, and D. Depending on various functional groups and side chains that are attached to these rings, they create different types of steroids. We'll get into that in a moment. Okay. So I'll draw cyclopentanoperhydrophenandrine just so you get an idea. So I'm going to draw that now. Okay, so we know that it consists of 3 cyclohexane rings. So I have my 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane ring. Okay, so this is the 17 ring carbon structure, which can be called as steroids. So this is the basic structure of steroids. As I mentioned before, depending on different types of functional groups and side chains that can be added to different parts of the ring, various types of steroids can be produced. Yeah, so let's get into different types of steroids. So we can classify steroids into 6. That includes sterols, which we have to study. Let me write that down. Division of sterols. So 1, sterols. An example for that would be cholesterol. Second one is sex hormones. Examples include testosterone. Or estradiol. Third one is corticosteroids.
So corticosteroids can be divided further. We don't really need it, but I'll mention it anyways. So corticosteroids can be divided into two, which include glucocorticoids and mineralocorticoids. Each have its own examples. So glucocorticoids have an example of cortisol. As we all know, the function of cortisol is to regulate metabolism, reduce inflammation, etc. And under mineralocorticoids, we have aldosterone, which regulates salt and water balance and blood pressure control. Fourth one is anabolic steroids. We've all heard about this. Anabolic steroids is basically just synthetic derivatives of testosterone. They promote muscle growth and protein synthesis. A lot of bodybuilders use anabolic steroids for the above mentioned uses, which is muscle growth and protein synthesis. Since it can be used in such a way, it's also very often misused for the same purpose. So yeah. Fifth one is bile acids. So bile acids are derived from cholesterol. Examples would be cholic acid. Sixth one is vitamin D. So this is basically a modified steroid with a broken ring. Examples can be different types of vitamin D, which is vitamin D3 or D2. Okay, so that's all we have to study about steroids. Now let's move on to our main content, which is sterols. So sterols. Sterols are structural lipids which are present in the membranes of most eukaryotic cells. The characteristic structure of this fifth group of membrane lipids is the steroid nucleus. So as I mentioned before, the steroid nucleus consists of 4 fused carbon rings. Those 4 fused carbon rings are 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane ring. The steroid nucleus is almost planar and it is relatively rigid. The fused rings do not allow rotation about carbon-carbon bonds. Cholesterol, the major sterol in animal tissues, is amphipathic. I'm hoping you all know what amphipathic is. It basically means that the substance or the given compound is both polar and non-polar. The reason for this nature is it has a slightly polar head group, which is a hydroxyl group at carbon 3. So the third carbon has a polar group, which is the hydroxyl group. And there is also a non-polar hydrocarbon body present in this compound, which is the steroid nucleus and the hydrocarbon side chain at C17. This is the reason why it's amphipathic. Similar sterols can also be found in other eukaryotes, which include stigmasterol in plants, ergosterol in fungi. Bacteria do not have the ability to synthesize sterols, but they do have the ability to incorporate exogenous sterols into their membranes. So there may be sterols that exist freely outside bacteria. So bacteria have the ability to take these sterols and incorporate them into their membranes. So yeah, that's basically all the explanation that I have to do about sterols. So let me just write it down. So yeah, sterols. So the first point would be they are structural lipids present in the membranes of most eukaryotic cells. Structural lipids. Characteristic of sterols. Include the steroid nucleus.
I'm not going to write more into that because I've already explained what the steroid nuclease was, and I've already drawn it out as well. So refer back into the video for that. Another point is that they are almost planar and relatively rigid. Next point is cholesterol is amphipathic. I've explained what amphipathic is, so write that down when you're writing your notes. Next point is cholesterol is found in animals. Stigmasterol is found in plants. Ergosterol is found in fungi. Now I'll draw cholesterol out just so we can study the structure of cholesterol. Okay, so we all know that cholesterol consists of 4 fused carbon rings, which is 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane ring. So I'm going to draw that first. Before I draw any of the side chains or functional groups, I'm going to number this so that it's easier for me to draw the side chains and functional groups. So numbering starts from this one, this carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, jump to the next one, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is here, 11, 12, 13, 14, jump to the next one, 15, 16, and 17. Okay, so this is the steroid nucleus, and I've numbered it as well so that it's easier for me to explain and draw the side chains and functional groups. Okay, so there's an OH group or a hydroxyl group at the 3rd carbon. I've already mentioned that when I was explaining the amphipathic nature of cholesterol. So let's draw that. OH goes here. This OH group is what makes this compound polar. The OH group makes this compound polar. I'm going to mark that and write polar head group. We have a double bond here as well. And the other branches include, there's one here, one from the 13th carbon, which is the 18th carbon. That's a side chain, that's a methyl group, that's a branch. One from the 10th carbon as well, that is the 19th group. And the rest of the alkyl side chain is from the 17th carbon. So I'm going to draw that out. I'm going to number it as well. 19 was the last number, so 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 27. This is the alkyl side chain. And this is what makes cholesterol non-polar. This is the non-polar group. This hydrocarbon group is a non-polar group. This makes cholesterol amphipathic. So there's a polar group at C3, non-polar group at C17. So that's it for the structure of cholesterol. Now moving on, we have to study the functions of cholesterol. So we can look into a few functions of cholesterol, which include
they have a structural role in plasma membranes. As we all know, we've studied about the lipid bilayer. So lipids have a structural role in plasma membranes. That's an easy function that we can remember. So structural role in plasma membranes. It maintains fluidity and rigidity. Next function would be, as I mentioned before, I just mentioned this before when I was explaining steroids. So they are precursors to steroid hormones, bile acids, and vitamin D. This is another function. And we can also write a line for steroid hormones, bile acids, and vitamin D, which can be an example for steroid hormones, and for bile acids it can be we can write the function of bile, which helps emulsify fats for digestion, and for vitamin D we can write synthesized in skin upon UV exposure. The next one we can write is transported in blood via lipoproteins. They are transported in two ways or two forms, which is LDL, low density lipoprotein, which is bad cholesterol, and HDL, which is high density lipoprotein, which is good cholesterol. So when you take a test to see how much cholesterol you have, you always want a low amount of LDL and a high amount of HDL. This ensures that cholesterol is reached wherever it's needed and they don't exactly accumulate in the blood vessels. Another function that can be added is insulation and nerve function. So cholesterol is a major component of myelin sheaths, which is produced by glial cells. These sheaths insulate neurons, allowing faster nerve impulse conduction. So I'm going to write that down. Insulation and nerve function. Another function would be role in immune function. Cholesterol-rich domains in cell membranes play a role in immune cell signaling and pathogen recognition. So we can also add that to the list of functions as well. Okay, so let's do a quick recap on whatever we've covered today. So I started off with steroids. So steroids, I talked about the basic steroid nucleus or the cyclopentanoperhydrophenandrine. So it's made up of 4 fused carbon rings, which consists of 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane rings. അപ്പം 4 ഫ്യൂസ്ഡ് കാർബൺ റിങ്സ് വെച്ചാണ് സ്റ്റെറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മേഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 3 സൈക്ലോഹെക്സൈൻ റിങ്സും ഒരു സൈക്ലോപെൻറ്റൈൻ റിങ്ങും ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോപെൻറ്റനോപെർഹൈഡ്രോഫിനാൻത്രീൻ എന്നും വിളിക്കാം. സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറോൾസ്, അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. പിന്നെയാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ്, അതിന് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ വരാം, എസ്ട്രഡയോൾ വരാം, വേറെയും കുറേ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സും മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സും, അത് രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർട്ടിസോൾ, അവർ മെറ്റബോളിസം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഉണ്ട്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ. സോൾട്ട് വാട്ടർ ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവർ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ
അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആണ്. അവർ മസിൽ ഗ്രോത്തും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരുപാട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബൈൽ ആസിഡ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കോളിക് ആസിഡ്. ഫംഗ്ഷൻ, ബൈൽ ആസിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. എമൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡൈജഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് വിത്ത് എ ബ്രോക്കൺ റിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അധികം ഡീറ്റെയിലിൽ പോകാത്ത. അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ D2, വൈറ്റമിൻ D3 ആണ്. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിന് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക. റെഗുലേറ്റ്സ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഫോർ ബോൺ ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിറോൾസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പറയാതെ സ്റ്റിറോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബേസ് ഇല്ലാതാവും. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റിറോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ലിപ്പിഡ്സ് ആണ്. അവർ കാണപ്പെടുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മെംബ്രെയിൻസ് ഓഫ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിലാണ്. പിന്നെ അവരൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ്. സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസിന് വേറൊരു പേര് സൈക്ലോപെൻറ്റനോ പെറഹൈഡ്രോ ഫിനാൻത്രീൻ എന്നാണ്. സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ബാക്കി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഈ വീഡിയോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റിറോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിനാറാണ്. അവർ റിലേറ്റീവ്ലി റിജിഡാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ആംഫിപാത്തിക് ആവാനുള്ള കാരണം ഒരു പോളാർ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അത് C3 ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ OH ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ C17 ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. ആ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ നോൺ പോളാർ പാർട്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആംഫിപാത്തിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളാറും നോൺ പോളാറും ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ആനിമൽസ്, സ്റ്റിഗ്മാസ്റ്ററോൾ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് എർഗോസ്ട്രോൾ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫംഗൈ. ഞാനിവിടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റിറോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക. 17 റിങ്ങുള്ള 4 കാർബൺ റിംഗ് ഫ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. 3 സൈക്ലോഹെക്സൈൻ റിങ്സും 1 സൈക്ലോപെൻറ്റൈൻ റിങ്ങും. പിന്നെ C3, അതായത് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷേ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് നമ്പറിങ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം C3 ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ 10th കാർബണിൽ നിന്നും 13th കാർബണിൽ നിന്നും ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ബ്രാഞ്ച്. അതിനുശേഷം 17th കാർബണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ സൈഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ടോട്ടൽ 8 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് വരയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചറൽ റോൾ ഇൻ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി. ഓർത്തിരിക്കുക. അവർ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരിയ്ക്കുന്ന ബൈലെയറിൽ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെംബ്രെയിൻ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. മെംബ്രെയിൻ റിജിഡ് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ പെർമിയബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് പ്രിക്കേഴ്സറാണ്. സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് മാത്രമല്ല, സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്, ബൈൽ ആസിഡ്സ്, പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെയുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബ്ലഡിൽ ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത് 2 ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, LDL എന്നും HDL എന്നും. LDL ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. HDL is good cholesterol, which is high density lipoprotein. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും LDL കുറവായിരിക്കണം, HDL കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് നെർവ് ഫംഗ്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ കമ്പോണൻ്റാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. ഈ ഷീറ്റ്സ് ന്യൂറോൺസിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷന് സഹായിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള റോളാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ റിച്ച് ഡൊമെയിൻസ് സെൽ മെംബ്രെയിനിലുള്ളത് കാരണം അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽ സിഗ്നലിങ്ങിനും പാത്തജൻ റെക്കഗ്നിഷനും സഹായിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So I hope you all understood everything that I taught in this video. Please reach out to me if you have any doubts. Ask it out in the comments. Like the video, share it, subscribe, help out your friends. So yeah, I'll see you in the next one. Thank you.